mí es más fácil y para ustedes es mejor también. Yes, okay. The columna vertebral. Just a little overview about the anatomy, just very basic. It is. Aquí veis la columna vertebral y aquí veis el señor Manolo también con su columna vertebral. It's divided into 4 parts. The first part is the cervical spine. 4 partes. Primera parte, cervical. Which contains 7 vertebrals. 7 vértebras. The next part is the columna dorsal. It contains 12. 12, dorsal. Where the ribs are fixed and give the cage for the lungs and the heart. Aquí delante, la parte donde están dentro los órganos. The third part is the lumbar spine, which contains 5 vertebrals, and as you can see, they are bigger than, for example, the ones in the cervical spine. 5 lumbares y veis mucho más grande. The last part is the sacral, which is a fusion of another 5 vertebrals, and which gives the joint or the junction towards the pelvic. El sacro, que se han juntado estos vértebras y son un hueso entero, pero realmente originalmente eran divididos. So when 3 million years ago, when we were all on 4 extremities, sometimes after a heavy night drinking, we're coming back to this 4. Hace mucho tiempo, pues nuestra posición era tal cual como ahora lo vemos en los animales, y a veces cuando estamos bebidos, pues volvemos a esto quizás, ¿no? In este tiempos, the columna was a bow, an arc. En ese tiempo la columna era como un arco. When we were standing up, because the nicer fruits were higher, we wanted to reach them. Cuando queríamos levantarnos para coger las manzanas, nos levantamos. Which is called the evolution. We had to extend the hip joints. Y entonces nos tuvimos que levantar y extender lo que es el pelvis. And the support from the hands weren't there any longer. Y no había más soporte. Boom. The arc shifted toward a double S, as you can see more or less here, which is the double S curve. Entonces del arco se desarrolló lo que es ahora la columna del S, en esos 2 curvas, para poder entonces soportar esto de estar derecho. And now all the force is here in the lumbar spine. So that is why the lumbar spine is wider and more stable than the cervical spine. Y toda la presión y el peso está centrado en la parte lumbar, por la cual es más ancho y tiene que ser más fuerte. So when we have the stick in the middle, we need to support it. Otherwise it will be wobbly. Si ahora tenemos aquí la columna en medio, necesitamos un soporte para que se mantiene. And therefore we need the muscles. And they, in all directions, it's like when you have a sailing ship. The mast in the middle and you have to span it in all directions. And that's what the ligaments and the muscles do in our body. Entonces necesitamos los músculos para poder soportar eso. ¿Os imagináis un mástil de la vela de un barco? Y por delante hay y por detrás hay los cables que se tienen en el barco. Esto es ahora lo que hacen los músculos y ligamentos. And in the back we have the muscles like we can see here, and in the front as well we have the muscles. It's just a little more distance towards the bones. Tenemos entonces músculos detrás y por delante. And coming to the major problem, I'm an orthopedic, so I'm dealing a lot with low back pain. Como él con su especialidad de ortopedo médico, entonces él trata mucho pacientes que padecen el dolor de la espalda. Is there anybody here who hasn't had any back pain in his life? ¿Hay alguien que no ha tenido todavía dolor en la espalda?
Okay, tell me the secret. There's no, okay. So that is normal. 80% until the age of 30 already suffered from back pain. And if you grow older, 100%, more or less. 80% sufren hasta los 70 una vez dolor en su vida y luego más adelante pues casi un 100%. This is a tiny little list of possibilities, causes of low back pain. There are 100 more, okay? Tenemos un cuadro de enfermedades de la espalda que son muchos, esos son algunos, ¿ah? Pero hay mucho más todavía. But more than 75% are caused by simply muscular problems, meaning that we have a disbalance between the muscle function and the posture, which we call the disbalance. It's not evil. So we have something is shifted towards the wrong position. Pero realmente, os fijáis ahora, el 75% solamente, en comillas solamente, su causa tiene por una desequilibrio de la musculatura, por delante y detrás. O sea, son causa de los músculos. And that is because we are not moving enough and we are not moving in the right positions like we used to be when we were 100,000 years ago, when we were hunting and grabbing for food and not going through the supermercado and picking everything. So nowadays, as you can see, and more or less you will find yourself somewhere in this picture. I hope not all. Y esta causa es al final porque no nos estamos moviendo como antes, como lo hemos dicho el año pasado también, como nuestros antepasados. Lo que estamos haciendo, como veis aquí, en la cama, siempre en reposo, en el coche, posturas malas, pues no nos movemos. And one clearly example is when you always we are sitting behind the ordenador or at the desk, so the head shifted forwards, the shoulders coming, and if you look around now when the summer comes, all the people have this posture, more or less, okay? And if you have a ball in the center of a stick, it has to be in the center, otherwise it falls. If you look at your head, and if it's in front of the stick, all these muscles have to fire 24 hours to prevent the head from falling down. That is logical that you have headaches, because these muscles are always cramping. Y sobre todo vemos muy a menudo la postura de cuando estáis por el ordenador, aquí por delante como un buitre, y si os imagináis una bola, ¿eh? Entonces no está en el centro, la bola tiene que estar en el centro, y si está fuera, pues no puede ser funcional. And the right posture will be bring the head over the shoulders, and not the shoulders towards the head. So, and if you want to try this, after 2 seconds, it's very stressful, because you're not used to it. Por lo cual, la cosa no sería entonces llevar los hombros hacia lo que es la cabeza, sino al revés, la cabeza atrás. Pero esto cansa, y entonces volvemos a lo más cómodo. And the solution for most of the problems is movement. We have to move, and we have to move proper, okay, in the right way. Por lo cual, la solución es moverse y en la manera adecuada. And that is one very good example is Nordic walking, because we have an upright position because of the sticks or the bastones. We are not having this. If the bastones have the right height, we are erecting our whole posture. Second good positive result of Nordic walking is we have always one foot on the ground. Jogging, on the other hand, is high impact towards the knee, the hip. Nordic walking, always one foot on the ground. Para él muy importante el Nordic walking es por la aplicación de los bastones nos ponemos en la posición erguida automáticamente. Y otra, lo mismo como caminar, tenemos los pies siempre en el suelo, no tenemos la fase del vuelo y por lo cual un impacto muy alto sobre las articulaciones. And we are using a lot of muscles when we are doing Nordic walking, because we are using the stick
we are shifting the impact more equally to the body, and we are burning calories. Because another big problem nowadays is that we are carrying a little extra back, okay? So this is another positive aspect of Nordic walking, of course. Y al final, pues aplicamos mucho más masa muscular por la aplicación de los bastones. Casi el 90%, y por lo cual quemamos más calorías porque utilizamos más músculos. So the solution is, we don't have to look like this, but there is no limit in age that we can start exercising. Muchas gracias. Muy bien, pero el resultado es que no hay limitaciones de edad para comenzar, y tampoco no es esto la gueta, ¿vale? Por lo cual, moverse. Preguntas ahora directamente a Wolfgand.